Was were, when I warm Schale Suppe, Gegessen vor 8 or morgens, deinen Blutdruck beruhigen kennt wie ein Samthand auf deinem Herzen? In Japan tun Senioren die seit Jahrhunderten. Ease is keine Medicine. Ease is kein Gert. Ease is ein einfaches Morgenritual. On Japan's ältester Arzt, der might 100 Jahren notes Patienten behandelt. Schwör darauf, das isem have, klar und stable zu bleiben. Da warum ist das Timing so entscheidend? And kein is aus bei dir worken? Not 60 Fuhlen sich die Morgen auf schweren. Dien hers ras, dien Kopf is Benebelt, und dien Blutdruck steht lies, Gefgrillig. Aber in Okinawa begin Senioren ihren Tag anders. Noch bever die Son zu hosti, trinken sie ein einfach Highland Brew. Ease get nick darum, perfect zu sein. Ease get darum, deinem Kripper ein Signal zu geben. We're walking samt off. Du bist sicker. Da warum funktioniert das? And warum ist das Essen vor 8 or morgen so kraftvoll? Schauen wir genauer hin. Erstens, der morgendliche Cortisolanstieg ein Verstecksrisiko nach 60. The first dir schon aufgefallen, dass sich die Morgen nach 60 schwer anfühlen? Du walkst off, aber statt dich erfrisch zu fühlen, rast dien hers, dien Kopf ist ein wenig Benebelt, und dien Blutdruck ist höher als zu jeder anderen Tagesheit. Das ist nicht nur Peck oder das Alter. Ease ist der morgendliche Cortisolanstieg diens Körpers. Und für Senioren kann ein Versteck Gefahr sein. Denken Cortisol wie in den natürlichen Wecker diens Körpers. Jeden Morgen steht Eisen, dich auszuwecken und in Bügen zu bringen. Daher liegt das Problem. Nach 60 wird dieser Anstieg oft übertrieben. Die Nebennieren stoßen zu viel, zu schnell aus, und dieser schiebt während den Blutflug. Ease ist, als würdest du in einem dunklen Raum plötzlich ein grelles Flutlicht einschalten. Zu hell, zu abrupt, überwältigend für den System. Darum sagen Studien, dass die meisten Schlagen vor Herzinfarkt am Morgen passieren. Den Körper schafft den Übergang von Schlaf, so aktiviert nicht mehr reibungslos. Da was wenn es eine Möglichkeit gigi, diesen Schub zu beruhigen. Nature Hypertension Research 2019 untersucht Senioren mit abnormalem Blutdruck. Sie erhielten täglich 32 Gramm fermentierte Misosuppe, etwa ein Schale Misosuppe. Innerhalb von 8 Wochen sank der nachtliche systolische Blutdruck 6 bis 8 mmHg. Der Tagesdruck blieb stable. Warum? Weil das Essen von fermentiertem Miso vor 8 Uhr deinem Körper ein sanftes Signal sendet. We're walking off, aber we're tons sicker. Deshalb ist Timing entscheidend. Essen innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach dem Aufwachen hilft, deinen Cortisolhittas auszubalancieren. Rosa 68 war sonnig skeptisch, da nachdem sie jeden Morgen ein Schale warm Misosuppe hinsichtlich hat, Lise Schwindel nach. Ihr Energie folgt sich stabler, und in Arzt bemerkt ausgeglichener Work bei der nächsten Untersuchung. Wie würden sich die Morgen anfühlen, wenn den Körper nicht so hart kieben fan muss? Auszuwachen? Zweitens, der Eisweg. Wie Miso wie ein natürliches Druckventil wirkt. Werfen wir nun einen Blick in den Blutflug. Dort arbeitet ein kleines Enzym namens ACE, Angiotensin-Converting Enzyme. Stell dir es wie ein Druckventil vor. Wenn es ausgeglichen ist, reguliert es deinen Blutdruck wunderbar. Aber nach 60 bleibt dieses Ventil aufhängen. Es drückt zu stark, während den giftig. Den Blutdruck steigt manchmal lies, manchmal gefgrillig. Hier kommt der Aha-Moment. Misosuppe enthält ein sogartiges Peptide, winzig Proteinfragment, die wie sanft Schlüssel für dieses beberaktive Ventil wirken. Sie gleiten lies hinein und lassen den Druck, sodass den Blut wieder frei fließen kann. Zwei dieser kraftvollen Peptide bleiben selbst nach der Verdauung stable unwirksam, was für Lebensmittel von selten ist. Die das Jump Study 2016 fan etwas bemerkenswert. 58 Japanische Senioren mit Blutdruck im Stadium 1 nahmen täglich Miso in der Ernährung auf. Innerhalb von nur 3 bis 7 Tagen sank ihr systolischer Blutdruck in Durchschnitt
235 mmHg. Das ist kein Tippfeller. Mehrere biologische Wege arbeiten harmonisch zusammen, und die Eishemmen wurden entscheiden. Frank, 73, watched früher hummernden Kopfschmerzen auf. Sein Arzt schlug ein japanisches Frühstück vor. Also tauschte seinen Toast gegen ein Warmschale Miso. Innerhalb von Wochen normalisieren sich sein Wort, und die Kopfschmerzen verschwanden. Hast du schon einmal fermentiert Lebensmittel am Morgen probiert? Kommentier MIT ja oder Notes nicht. Den Antwort kennt jemanden inspirieren. Drittens, die Darm-Hirn-Achse. Probiotika für ein ruhigeres Herz. Hier ist etwas, das die meisten Menschen nie bedenken. Den Darm ist nicht nur für die Verdauung da. Es ist ein Kontrollzentrum, das ständig Nachrichten an den Herz und den Blutdruck sendet. Wenn den Darmbakterien gegessen sind, produzieren sie kurzkettige Fettsäuren, SCFAs. Diese winzigen Moleküle helfen, Blutdruck zu entspannen, Entzündungen zu senken und den Blutdruck stabil zu halten. Da nach 60 Stunden Stress, Medikamente und Ernährungsumstellung auf dieses Gleichgewicht. Dadurch fällt deinem Herzen beruhigend Signal. Genau hier glänzt fermentiertes Miso. Anders als viel verarbeitet Lebensmittel ist es reich in lebenden Probiotika, nützlichen Bakterien, die helfen, die natürliche Harmonie des Darms wiederherzustellen. Ein Meta-Analyse 2014, MAT 273 Teilnehmern zeigt, dass Probiotika den systolischen Blutdruck 31 bis 50 mmHg senken. Der Effekt wird stärker bei Menschen mit hohem Ausgangsblutdruck. Stell dir deinen Darm wie ein Schaltzentrale vor. Wenn die Leitenden Wirkungen sind, kommen die Signale zu deinem Herzenverstummung an. Miso wirkt wie ein erfahrener Techniker, entwirrt das Chaos und lässt Friedenssignal klar fließen. Yuki, 69, pflegt ihren betagten Vater. Sie begann jeden Morgen ein kleines Schale warmes Miso zu servieren. Innerhalb von Wochen bemerkt sie weniger Blutdruckspitzen und ein ruhiger, energiegeladener Version ihres Vaters. Und denkt daran, Hitz kann Leben Probiotika sehr streng. Gib Miso daher in warmes, nicht kochendes Wasser, dies kleinen Helfer lebendig zu halten. Was wenn den Darm den Schlüssel zu einem ruhigeren Herzen hielt? Kein einziges Morgenritual das Gespräch des Körpers verändern? Viertens, Mythos oder Wahrheit. Earth Natrium wirklich den Blutdruck. Dies Frage wird von Senioren ständig. Ist Miso nicht zu salzig? Wird es meinen Blutdruck nicht verschlechtern? Es ist ein verständlich Sorge. Schließlich ist Jahrhunderten. Natrium ist der Feind. Vermeid es jeden Preis. Daher ist die überraschende Wahrheit. Fermentiertes Miso wirkt nicht wie gültig salziges Lebensmittel. Ein koreanische Studie von 2020 über fermentierte Soja fand etwas Bemerkenswertes. Jeder Milligramm Soja-Isoflavon wird mit einem Rückgang des systolischen Blutdrucks 797 mmHg verbunden. Dies geschieht trotz des Natriumgehalts von Miso. Warum? Der Fermentation entwickelt Miso einzigartige Peptide. Dies wirken wie Friedensstifter, beruhigen die Arterien und neutralisieren die straffenden Wirkung von Natrium. Denke Miso wie in einen Doppelagenten. In der Oberfläche trägt es Natrium. Da im Inneren liefert es das Gegengift. Bioaktive Verbindungen, die den Gift weicher machen, statt sie zu versteifen. Das ist nicht nur Theorie. Bevölkerungen in Japan und Korea, wo Miso und der fermentierte Soja-Produkte mit sind, haben bis zu 30% niedriger Blutdruckquoten als im Westen. Harold 70 war ebenfalls skeptisch. Hat Sauls Jarrillen gemieden, da nach dem, von den besonderen Vorteilen der Miso-Fermentation erfuhr, begann klein, und mit einer halben Schale jeden Morgen. Sein erster Schluck überraschten. Erdig, sanft, fast wie ein Umarmung für seine Arterien. Innerhalb von 3 Wochen stabilisierten sich sein Wert. Selbst sein Arzt ermutigten, weiter zu machen. Beginnen mit weißem oder gelbem Miso. Sie sind von Natur aus Natriumärmer und kombinieren sie mit kaliumreichen Gemüsen wie Spinat,
electrolyte ausgeglichen. Kein ein Warmschale jeden Morgen dessen dern, was du Oberschlecks Natrium globs, nimm dir einen Moment. Was were, when ein kleines Morgenritual dir helfen kann, ruhiger auszuwachen, mit stabler Energy an einem weiteren Rhythmus. Ease get nipped on perfection. Ease get nipped darum, alle Lebensmittel, die du liebst, auszugeben. Ease get darum, ein still signal for deinen Körper zu schaffen. We're walking sanft off. Du bist sicker. Stell dir jets Folgens vor. Ein paar Woken von Hut, en fullen sich die Morgen Andersen. Dem Blutdruck ist ausgeglichener. Du fühlst dich stabler, klarer, mehr du selbst. Willst du morgen für ein Warmschale Miso probieren? Kommentier ja, wenn du bereit bist, oder denk notes darüber nach, wenn du unsicher bist. Den Antwort kennt Geminen inspirieren, der Gerard zuziet. Und wenn du mehr sanft wissenschaftlich fundierte Gegebenheiten entdecken willst, die den Hers und den Energie, nach 60 unterstützen, den abonnier unseren Kanal, word Teal unsere Healthy Aging Community. Denn du wirst morgenstunden, die sich ruhig und nicht gehes anfühlen.